unincorporated territory, a modern euphemism for colonia, we inhabit one of the many borders drawn and controlled by the United States. Segundo, as historically Puerto Rico has been defined as the bridge between the Americas, some people tend to believe we can navigate two cultures without conflict. So be advised that this evening we are going to approach language from a border perspective. As a negotiation tactic that recognizes the limitations implicit in the asymmetries present even within spaces of knowledge like this one, we will have some Spanglish moments. We always prefer to use our own language, even if Spanish was another colonial imposition. We have no choice. There are limits to what we can oppose. For instance, the Taino language spoken by our ancestors in Boriquén, Puerto Rico's name before it was renamed by the Spanish colonizers, is now almost extinct, as are our indigenous people. Multiculturalism by choice or by accident is different than when it's imposed or imagined from a place of authority. We also represent the current demographic statistic, which places 50% of the Puerto Rican community in the so-called mainland, and the other 50% in the quote-unquote minor land. We have been educated in both private and public institutions. We are cisgender, quote-unquote opinionated, anti-patriarchal women, consciously engaged in a decolonizing process. We also see ourselves as realengas, which we will roughly translate tonight as strays, independent, self-somos, cimarronas. We don't want our work to depend on institutional masters. In 2019, we finally established CITAD after years of informally discussing all that we were against or was unsettling for us in Puerto Rican practice and education, including our own architectural formation, the way we taught, and the things we were teaching. That self-critique has in turn driven our latest work, which we'll briefly discuss tonight. Let's start by saying that we decided to create the research collective dedicated to the history and theory of architecture and design in Puerto Rico in order to try to make sense of what we were individually observing and researching. We saw it also as a way to delink our work from normative perspectives. We work as a collective looking to keep educating ourselves and to continue to build our decolonizing agenda. Working in a collective, for us, means to stand at a place of vulnerability and humility. We don't pretend to know everything. Our methodology is horizontal and egalitarian. There are no hierarchies. We work in and make the most of our context of unpredictability, chaos, precariousness, and instability. So we research crisis from the crisis. Yara and I share a worldview that guides our work, the conviction to assist in the transformation of society and the world. We want hopeful features, that is, un mundo donde quepan muchos mundos, a more just world, and one of solidarity or relationality, of sustainment, where everyone lives a good life. Having been brought up in an individualistic, selfish, salvese el que pueda landscape, and more so in a complex context of colonialism and coloniality, we oppose the conditions that force us to vivir para sobrevivir. We recognize that historically architecture in Puerto Rico has been, and mostly still is, connected to the circuit of authority of privileged white men who designed and built and build an inhabitable, violent, inhospitable island, except of course, for the tourists all the world to do. In our view, normative architecture produced by the orthodox and a critical architect is irrelevant. Porque queremos ser rebeldes competentes and, like Boaventura de Sousa Santos, aspire to become rearguard intellectuals, we advocate for a research with Puerto Rico in mind, for, by, from Global South ways of thinking and knowing.
The thinkers and activists that inform our work come from critical and post-critical theory and generally occupy a southern epistemological space. They are sociologists, anthropologists, cultural critics, political scientists, design theorists, designers, architects, historians, and political dissidents. We are not interested in architectural or design formalism, preferring to align with the emerging discipline Arturo Escobar calls critical design studies. But we introduce a historical perspective. Critical design studies deal with the connections between culture, design, and placemaking, understanding placemaking as the multiple ways of being in the world from an ontological and situated point of view, which is relocated in order to stand outside the Western-centric paradigm. In other words, to redefine and analyze architecture and design from context for, by, from the South. Another way critical design studies different from critical frameworks is in its interest in analyzing experiences along with spaces, places, buildings, and objects. We believe, along with Escobar, there is potential in exploring transition discourses in order to nurture our designs for the future. Questioning the dominating meta-narratives, such as colonialism, industrialism, capitalism, modernity, neoliberalism, rationalism, patriarchy, Christianism, and others, and the way they operate within architectural and design discourse from a historical framework can help us to not only make sense of our present, but also to unlearn and relearn futural modes of architectural and design creation. Our inquiry aims at studying the multiple crises the mentioned meta-narratives produce instead of the supposed solutions they advance. Following Walter Mignolo, our research is concerned with their other phases, coloniality or the logics of domination being the most concerning for us. This means in our case that instead of, for instance, trying to develop particular genealogies from European or United States quote-unquote masters, we gravitate towards identifying and understanding the ways Western-centric imported forms and ideas were contested, modified, adapted, negotiated, resisted, or the ways they assisted in sustaining a context of crisis. As opposed to negating our proper ways of thinking, knowing, feeling, reasoning, creating, producing, ser y estar, we want to rescue them, acknowledge them, showcase them, visibilize them, hear them, and most importantly, relearn them and dialogue with them and through them. And this is a stance, by the way, that is seldom understood or supported by the great majority of practitioners and historians of architecture and design in Puerto Rico. As may be inferred from our conversation here, our objectives go beyond observing, denouncing, documenting, or chronicling. As we said earlier, we want to assist in the project of a transformational emancipation. Our intention is to work towards a public scholarship nurtured by collective research. That means that what can be produced and how may take different forms, formats, outreach platforms, or spaces. Ours is a scholarship del bregar. Puerto Rican social critic Arcadio Díaz-Quiñones defines el bregar o la brega in multiple ways. Connecting to our methodology and our research interests, bregar, as Díaz-Quiñones explains, admits reason, passion, and emotions, interest and desires, structure and flow, and the struggles of the body and the soul. He goes on to state that sometimes bregar serves to renovate the illusion that the world can be a livable place. Hope speaks through. Furthermore, bregar helps to find the vantage point for establishing new places. The term shifts and adapts to its conditions as it comes from the context of struggle and vulnerability. That is to say, se brega en las crisis. Now we'll speak a little bit about how crises affect us. You all are probably aware that Puerto Rico was hit by the strongest hurricane in its history on September 20th, 2017. In January of this year, the island withstood several earthquakes, and then came the pandemic. Of course,
Hurricane Maria had devastating effects on infrastructure and structures, particularly housing. The level of destruction and chaos affected both Puerto Ricans on the island and the diaspora. Unavoidably, the devastation had asymmetrical manifestations that, along with the reconstruction discourses that began to emerge from government officials and some architectural practitioners, prompted us to begin to question if, in fact, the disaster was natural or if instead it was the effect of designing by disregarding crisis as context. We became particularly interested in confronting the rebuilding narratives and the strategies being discussed as we objected and resented them. One we particularly dislike is the overuse of el echarpalantismo as an ideology. Echar pa'lante is moving forward, a concept it sometimes may connect with bootstrapping. However, there is a difference between the echar pa'lante that's an effort from the bottom up that relies on la brega and one that's designed by a major banking institution and the government. That one is closely tied to the idea of a new modernization that, by rescuing the old discourse of progress, intends to drive the post-disaster reconstruction. Echar pa'lante in those terms was problematic to us because, as Miguel Rodriguez Casellas argues, it pushed to move forward, but without looking backwards. That is, without identifying or studying the conditions that made that present what was beyond the immediate damages supposedly left by the hurricane. We felt the urgency to conduct the theoretical analysis of the discourses that were being deployed to justify a certain type of reconstruction. And our conclusion was, and still is, that if the reconstruction was not meant as a mere reproduction of the pre-existing conditions which had set the stage for the disaster, but an opportunity to build a better future, as the government and architects were claiming, architects and designers needed to shift their orthodox positions into post-critical stances. Using as catalyst the conference of the Architecture Media Politics Society titled Critical Practices in an Age of Complexity, and that given our circumstances, we needn't be present, we drafted a paper that eventually became the chapter title After the Storm, a post-critical stance of practice for Puerto Rico's reconstruction, which was recently published in the book Critical Practices in Architecture, The Unexamined. ¿Me escuchan? Sí. As Puerto Rico stands at a historical crossroads, in the chapter we discuss the ways in which coloniality obstructs a transformative post-disaster reconstruction. We touch upon the role of architects and address the potential of post-critical approaches in support of emerging decolonizing architectural practices that may not only renovate the profession, but also produce other more balanced and futuring modes of rebuilding, as Tony Fry would say. We denounce the irrelevance of orthodox practices for repairing in the broadest sense of caring, as well as the normalized silence of architects as a professional group. As Gayatri Spivak points out, speaking is problematic for the subaltern, whose survival depends on negotiation. But neither by way of the Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, the Puerto Rico chapter of the AIA, nor any of the architecture schools, architects have been capable of articulating a convincing stance that categorically contradicts their assumption of not only silence, but also the avoidance of their ethical responsibility or the acknowledgement of social and environmental relationality. Porque casi no bregaron, o solo unos pocos bregaron. As colonized colonizers, architects become co-designers of dependency. The local concept of Iberia in relation to the architect's performance after the hurricane and the prospects of reconstruction driven by disaster capitalism comes to mind. However, not in the political sense given to it by Ramon Gros-Fogel as a strategy that can successfully confront or subvert authority, but as a tool for mere self-gain. The question follows,
are Puerto Rican architects practicing from modes of strategic ignorance, even if unbeknownst to us? After Maria, architects' concerns or their talking points were self-promotion, the building code, and the construction permit system, and placing responsibility on the impoverished for their poverty by calling out the supposed risk of so-called informal construction and occupation. The problem was that these were not issues produced by the hurricane. Most architects, for instance, never acknowledged the fact that more than half of Puerto Rico's population lives under poverty standards. In the hurricane's aftermath, few proposals came forth that took into account the real context of crisis, which preceded and prompted the interpretation of the hurricane as a natural disaster when it was not. As such, there were no reflections or discussions from the realms of architecture or design on the ways the naturalization of disasters enables a passive approach that gives license to not do and not solve, but also allows to dismiss responsibility or accountability for architects and designers as well as other stakeholders. After outlining the problems within the discourses on the reconstruction, we identified a few post-critical practitioners or spatial agents who have dissented from orthodox praxis. The post-critical stance advocates not only for denouncing what's wrong, but more importantly, it seeks to offer alternatives that can begin to correct, improve, repair, remake, unmake, dismantle, publicly instigate against the unbalanced, the marginalizing, and the oppressive. It is a form of activism. Instead of waiting for a client, instead of producing objects or only building buildings, instead of being dazzled by so-called first world images, instead of thinking and producing for the 1%, instead of reproducing antisocial, segregationist, market-driven spatial relations, instead of designing as outsiders, instead of only trying to be rational, instead of all that, post-critical practitioners are problem seekers before being problem solvers, create places, experiences, ways to be in the world, and worlds to be in. They are co-creators, collaborators, co-designers, are localized and designed from imagination, reality, rationality, emotionality, and care. They are socially driven. We need to underscore here that post-critical practices that could be useful for Puerto Rico's post-disaster reconstruction may respond to multiple labels, such as Edward Said's notion of the public instigator, De Sousa Santos' rearguard intellectual activist, Castiglia's hopeful critic, Schneider and Thiel's spatial agent, or Escobar's ethical relational designer. These are not in opposition to the skill set of architects and designers. Likewise, they are not exclusive to post-disaster reconstruction nor the Puerto Rican context. From said profile, our taxonomy for approaching post-critical practices in Puerto Rico is divided into 3 groups so far. Architect Edwin Quiles is one of the affiliated critics, intellectuals, working in between the norms of the profession. Doel Frese is a dissident critic as an architect in training, consciously unaffiliated to the Colegio de Arquitectos. He works in between architecture and industrial design. Social urbanist Marina Moscoso represents the peripheral and contingent activists. As a non-architect, Moscoso is concerned with issues of property rights and communal inheritance of abandoned properties by way of placemaking by descent. Common to them are strategies that may be instrumentalized in order to develop a decolonizing agenda. The following 6 decolonizing tactics find already some presence on the island. The integration of participatory processes, lateral production from placemaking to theory and outreach, community engagement, adaptive reuse, ecological consciousness, self-construction, and occupation. We acknowledge these as decolonizing strategies because they work as destabilizing agents against a capitalist overview of production consumption. They are pluriversal and, in most cases, relational.
These tactics and others are vital for transforming architectural practice and education from a decolonizing standpoint. Parallel to that work, we began to think about ways in which architectural and design education in Puerto Rico could also be decolonized. There's no way, two ways about it. Decolonizing education is crucial for decolonizing practice. The opportunity to discuss avenues for decolonizing architectural and design education presented itself at another interdisciplinary space. Hashtags Decolonizing Technologies, Reprogramming Education conference in May of 2019. We shared una perspectiva descolonizante para la educación de la arquitectura y el diseño, rediseñar los currículos desde otras corrientes epistemológicas y pedagógicas. Un título largo, pero ese fue el que le dimos. We recognize that in order to become critical practitioners, architecture and design students needed in turn an instigating education. That means helping students to develop and refine their critical thinking skills, to encourage them to take a stance, to teach them how to posit strong questions in order to find transformational answers. The first one to be asked being, following De Sousa Santos, if architecture and design as we know them have a future, or if we want them to have a future. Also, this kind of education implies the development of a pedagogical framework that's based on indignation and caring, on learning and relearning, that prefers an ecology of knowledges instead of a solely Eurocentric or Western-centric epistemology, and that encourages a localized collective process of learning, teaching, learning, and so on with communities. That is, professors need to consciously begin to decolonize themselves. This is necessary because architectural and design education have become technologies which align with ideological dimensions, such as progress, development, or innovation that actually justify, reproduce, and mask the crisis and uneven conditions of class, gender, race, and ethnicity. Taking another cue from De Sousa Santos, decolonized architecture and design schools driven by the production of knowledge emancipation and knowledge solidarity will develop the tools to work on displacing knowledge regulation. To clarify, we summarize our vision for a transformative post-critical education in the following 10 radical points for decolonizing architecture and design. We will only read a few of them. For example, recognize crisis as a site and as a situation. Connect the classrooms and or studios with spaces of exclusion and with groups historically subalternized, silenced, and marginalized. Get mad, be a problem finder. Formulate strong and critical inquiries about issues which appear to be outside of architecture and design. Then design radical alternatives. They do not have to be buildings or objects. Disconnect from the orthodox profile of the expert. The link by assuming expertise as an ambivalent strategy in order to articulate resistance when facing authority. Prefer to be an interlocutor who helps to build knowledge horizontally from thinking and doing in or with the community through participatory and communal processes. Radically question Western design principles taken as a prioris, like the notion of permanence in architecture and derivatives from the Anglo-Eurocentric epistemologies, such as those that refer to the Vitruvian, Bauhasian, Corbusian, and other catalogs. In Decolonizing the Mind, Ngugi wa Thiong'o reminds us, el efecto de una bomba cultural es aniquilar la creencia de un pueblo en sus nombres, en sus lenguas, en su entorno natural, en su tradición de lucha, en su unidad, en sus capacidades y en último término en sí mismo. Les hace ver su pasado como una tierra baldía carente de logros y les hace querer distanciarse de esta. Les hace querer identificarse con aquello que les resulta más lejano, por ejemplo, con las lenguas de otros pueblos en lugar de las suyas propias. Les hace identificarse con aquello que es decadente y reaccionario,
todas las fuerzas se ahogarían de buena gana, de buena gana las fuentes de su vida. Incluso plantea dudas profundas sobre la legitimidad moral de la lucha, las posibilidades de victoria y de triunfo se ven como sueños remotos y ridículos. Los resultados que se buscan son la desesperación, el desencanto y un deseo de muerte colectivo. En medio de esta tierra baldía que ha creado, el imperialismo se presenta a sí mismo como la única cura y exige que los dependientes canten himnos de alabanza. It's easy to replace the word language with architecture without changing the meaning behind the quote. For instance, architecture and design education and practice on the island, we argue, institutionalize many layers of colonial mimicry, which ultimately reaffirm Puerto Rico's subaltern condition. Normative architectural practice in Puerto Rico's domination framework often manifests in the form of mimetic praxis. One significant way mimetic practices function is by designing based on metropolitan habits or images or on imposed desires or needs. For instance, in the name of a specific type of comfort, architects in Puerto Rico often produce buildings which negate the environmental conditions that are singular to a tropical setting or hyperemphasize on a technological virtuosity foreign to our context, instead of turning to ambivalence as a resource. For the Society of the Anthropology of North America and the Society for Urban National and Transnational Anthropology Conference held in Puerto Rico in 2019, we anchored the discussion on the conference topic, which was positive futures. 2 years after the disaster, Ernst Bloch's notion of the not yet, in association with the prospects of architecture and design as speculative but intentional and potentially critical disciplines which can project hopeful futures or futures of solidarity and sustainment, seems suggestive to keep thinking about the terms of the reconstruction. Ambivalence, an ontology from where Puerto Ricans may imagine ourselves in the sense defined by Benedict Anderson, and that can be recognized in architecture and design when they are defined as technology plus art, could become an opportunity, though no a guarantee, for the construction and dissemination of design as an emancipatory knowledge. Reframing in-betweenness and ambivalence, we believe, could turn into a destabilizing tool for a hopeful-driven insurgence. In-betweenness and ambivalence invites us to create and think from the unfixed, the undefined, the impermanent, the unfinished, the emotional, the magical, the communal, and others. And thinking from all those perspectives is precisely what multiplies the kinds of futures there could be, while discarding the notion that the future is one fixed and immutable. Christopher Castiglia opposes the view of a single future by turning hopefulness into a form of critique. Hopeful criticism or hopeful post-critical architecture and design, as we've been weaving, can produce samples of possible futures. Yet, these are possible, not yet futures, because they still struggle contra la corriente. Son futuros en la brega. Here is when the architect and the designer should come out of their passivity para meter mano, which, as Arcadio Díaz Quiñones explains, is another way of bregar. The first dialogue that joined academics, activists, and community leaders around the objectives of theorizing the decolonial turn in Puerto Rico happened in July 2019, coinciding with the resignation of then Governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, after 2 weeks of multitudinous demonstrations. There, we expanded on the notion of the architect and designer as a colonizer that is colonized. In our view, it explains this view, we think, explains the dismissal of localized cosmovisiones, techniques, methods, positions, forms, and languages. Remember that the notion of the global south does not refer strictly to geography, but to alternative epistemologies and cosmovisions other than the Eurocentric or Western-centric. Other presentations confirm our previous observations about exceptional placemaking through spatial agency, particularly those organized by non-architects or people not formed in design,
which align with our category of peripheral and contingent activists that Yara talked about. In addition, taking advantage of the historical juncture, the Congress participants were encouraged to discuss the radical change which was oddly taking place in Puerto Rico. In our case, it was not difficult to trace correlations between the multiple iterations of the protest and the relationship of architecture and design with the exercise and representation of power. As part of our presentation, we briefly touched upon the contradictions implicit on the repudiation of graffiti as a form of expression, but only if it was executed over what people consider to be part of San Juan's built heritage. The unnaming and renaming of iconic streets, the resignification and reuse of public spaces, and the blandenguería del Colegio de Arquitectos. Blandenguería is a powerful concept that can roughly be translated as evasiveness or passivity in order to avoid conflict. Blandenguería can be a form of pervasive ambivalence or jaibería. Critical theories on decolonization and border thinking provided as well a foundation for an alternative reading that we believed was missing from the discussion about the protests. There had not been as of yet any informed discussions on the role played by space within the strategies for insurgency. As we have underscored, it was the complex set of polycrises, colonialism and coloniality, impoverishment, the public debt, and the aftermath of Hurricanes Irma and Maria, among others, as well as rage, indignation, collective expressions of love, and euphoria that ignited new types of activism that displayed multiple ways of disobedience against current dominant body politics. Manifestations took the form of typical as well as atypical dramatic actions intended to show opposition to oppressive political, economic, religious, and or educational systems, institutions. Opposition triggers several placemaking strategies, which we address in an article written with special urgent character. We designed the article titled Placemaking by Opposition, Space and Architecture as Combative Sites for Indignation-Driven Insurgency in Puerto Rico for Latino rebels as an act of dissent in itself. It was published in Spanish shortly after in 80 Grados. We wrote it in 2 days as a critical testimony which had to compensate for the aforementioned silences from the design professionals. At the same time, we wanted it to go beyond the academic space and audience. We opted for an online platform that reached a wide number of Puerto Ricans as well as other Latinx communities and that covered the events of the Verano Boricua from several points of view. One of our aims was to reach those who dissent in order to contribute an alternative reading and meaning to the acts of opposition, occupation, and placemaking that are often only addressed from standpoints of authority, masked as security or safety concerns, or as economic considerations. The article exposes why the protest brought a sense of awe to the people, gives an account of the intangible memories of the spaces that outorgated significance to particular forms of protests, and connects the sites with historical forms of oppression, helping to interpret both the past and the present for current and future objectors. Placemaking by opposition is an act of dissent that transforms, destructs, or reconstructs, either permanently or temporarily, a place historically or circumstantially linked to power by way of a resignification that manifests in the reclamation or appropriation of the space with the body. As we discussed in the text, Puerto Ricans subverted Lefebvre's suggestion of the urban geography as the most compatible for protest. However, during the Verano Boricua, manifestations were place-specific as bodies occupied the city along with suburban areas, rural areas, the sky, the ocean, etc. De Sousa Santos contends that el espacio público tiene que ser reconstruido con un sentido de colectividad. Es el espacio de la convivencia, el espacio de la emoción, de la confianza, es el espacio del mirar y es el espacio del abrazo.
Son todos espacios que deben ser construidos y por lo tanto ese espacio es una gran conquista en este momento. We may interpret his words as a model for placemaking or as a way to be in the world built from caring, trust, and love. We should underscore that in that sense, the grajeo público and the perreo combativo across gender lines that took place in front of San Juan's Cathedral turned democratic and ludic a historical place of domination that's also considered an extremely solemn space. The collective performance against a blatant, patriarchal, sexist, misogynistic, and homophobic government and against a generally partialized society unmonumentalized the building as the old consensus was reverted and the religious ceremony was replaced by an alternative irreverent ritual. By performing rituals deemed obscene by authority, the feminist and the LGBTIQ communities brought to light the intolerance of institutionalized religion and other sectors of society. But more in point, bodies gathered at the cathedral reconquered the space while at the same time, as mentioned, erasing its monumental status. Following Giorgio Agamben, we argue, these profane acts, ludic and celebratory, turned into a political task which demolished the settled sacrality in this space of religious dominance, returning it to a common use, a return that was only possible due to insurgent collective agency. The effectiveness of these actions was confirmed by the counterinsurgency displayed by some factions of power, the reparatory mass officiated by San Juan's Archbishop, the almost coup d'etat perpetrated by Pedro Pierluisi, and the widening of the Pórtico de la Igualdad, a cheap intent at propaganda that tried to mask the oppression faced by the LGBTIQ community. After having analyzed the aftermath of Hurricane Maria and the prospects of the reconstruction, we decided to accept the invitation to present at the World History Association conference to be held in San Juan. It was an opportunity to get feedback on a new research we were just starting. It deals with the history of post-disaster reconstruction on the island. As it's unusual in our methodology, we were instigated to examine history and find precedents to the current circumstances in order to try to better understand the present. Currently, what started as a very short presentation titled "Who Holds the Right to the Rebuilt City?" A historic look at policies and narratives on space for Puerto Rico's post-disaster reconstruction, part 1, from 1899 to 1928, has turned into a deeper inquiry about the narratives and practices that historically influence or even determine disaster management and reconstruction policies. In doing so, we have observed a recurring ethos that transversely connect the historical crises we are reviewing to each other and to the present. These crises, which are sites and situations, are colonialism, coloniality, capitalism, modernization, impoverishment, and their derivatives. Paraphrasing De Sousa Santos, crises may cause a short circuit in the local sense of normality, or they may become or drive to eventually normalized states of vulnerability that are convenient for someone or something who produces them or enables them for self-gain. Our current research analyzes several hurricanes: Hurricane San Ciriaco from 1899, San Felipe from 1928, San Ciprián from 1932, and Santa Clara from 1956, along with the San Fermin earthquake from 1918. For now, no? From the colonial theory and border thinking in order to interpret past decisions on public policy, urban planning, and design. Even if the objects we are studying include urban spaces as well as housing, our subjects are the workers, as they were the most vulnerable group. Our findings today suggest that crises intermingle and that the discourses from Maria have been repeated along the 20th century.
disaster capitalism, resilience, building back better, echar pa'lante, in addition to the contradicting stereotyping definition of Puerto Ricans as industrious while lazy, as well as the government's limited performance, keep reappearing during and after those crises. The research also reveals experimentation with construction materials, reveals that Barrio Obreros began as responses to disaster reconstruction, that as time passed, the government had to expand its implications with risk management and disaster prevention, that the whole New Deal project in Puerto Rico was driven by disaster prevention and risk management, and that there were Puerto Rican technologies which, although having been abandoned because they were deemed primitive, were more efficient than those defined as modern. We have also been able to ascertain that crises, either as norms or exceptions, have influenced urban design and architecture in Puerto Rico as much or more than other conditions associated with urbanism or architecture. And not only hurricanes and earthquakes, but also floods, fires, epidemics, and all the seemingly intangible others we have addressed tonight. Bear in mind that research from the colony and by colonized subjects thus is a risky endeavor. As you will know, there is limited economic support for research outside the realms of STEM. So the topics that interest us are usually not sexy enough for the US granting institutions. For many Puerto Rican scholars working on Puerto Rico, from Puerto Rico, research can be a disaster and is always in crisis. That's why, in our case, research is a form of brega. Many local archives and libraries have limited resources. Records have been systematically lost, mishandled, left to deteriorate, or even destroyed. Furthermore, as a double colony, records are often kept outside the island, spread among several archival institutions, making our task very, very, very difficult. We want to end with a final comment. Our research falls outside the scope of what President of the United States, Donald Trump, considers good, worthy history. Taking the Columbus Day Proclamation as benchmark from last week, our work falls within the so-called yet ill-defined radical. In the president's outline, we will be considered activists seeking to undermine the country's legacy and the miracle of its history by turning out an unpatriotic education. You can see the quotes. Under such a framework, we will fall under the iconoclast, the document denounces, and our work will be identified not only as fake history, but as one that needs to be prosecuted. But we stand outside of orthodoxy, y ahí seguiremos pregando y metiendo mano. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you so much, Yara and Luz Marie. Muchas gracias a ambas. Antes de seguir, before continue, Yara, if you can please stop sharing so we have everyone's faces, screens, and we can turn this into a conversation. And also to everybody that is joining us, feel free to turn on your cameras if you like, and if not, it's okay also to have them off. So we really would like to invite everyone to ask questions. You can write them on the chat, but you can also, raise your hand, I guess. And we'll give you time to participate. But like I said, let's start the conversation. So we're gonna warm up the virtual space. So in the article, Luz Marie and Yara, the article that you published last year, right, regarding the Verano Boricua,
that you just talked about. You mentioned that among the activities that took place on the streets during the protests in Puerto Rico, renaming became another act of political insurgence, end of quote. So could you please elaborate on the role of semiotics, linguistic and spatial systems as an act of placemaking by opposition? Dale, Yara. Ay, tienes el micrófono Apagado. apagado. Ahora. Bueno, sí que pensamos desde el punto de vista, ¿verdad? De la semiótica ha acompañado parte de nuestro análisis, en tanto en cuanto lo que estamos haciendo definitivamente, ¿verdad? Es tratar con pues los significados de estas acciones, ¿no? Y cuáles son los agentes que hacen posible, ¿verdad? Esa construcción de sentido o de significados, de múltiples significados. Y nos dimos cuenta de que en efecto, ¿verdad? La ciudad es uno de esos significantes, ¿no? Y el espacio es uno de esos significantes que en efecto se transforma en la medida en que pues, los cuerpos lo denotan, ¿verdad? O lo connotan con su presencia. En este caso, cuando estábamos hablando de el proceso del placemaking, ¿verdad? Por oposición, pues nos dimos cuenta de que había una transformación del sentido de estos espacios porque se estaba contrastando, se ponía en crisis, es otra forma de decirlo, se ponía en crisis su significado, o sea, el significado histórico, o sea, el significado, ¿verdad? Que la colectividad en general les atribuía a través de estas acciones que a veces eran concertadas, pero que tenían, como los que vivimos ese momento, que sabemos y nos consta, tenían mucho de una acción que era muy espontánea, ¿no? Así que sí, en esa colocación del cuerpo de esa forma en esos lugares específicos que eran lugares que típicamente estaban asociados a la historia de ciertas instituciones, ¿verdad? Desde la fortaleza hasta la iglesia, pasando por escuelas, ¿verdad? Entre otras instituciones, la misma puerta de lo que había sido la puerta antigua, ¿verdad? De entrada a la ciudad, pues tornaban, ¿verdad? Estos espacios en otra cosa muy diferente, en un escenario precisamente, ¿verdad? Donde lo que estábamos viendo era por el juego de oposiciones, ¿no? Que posibilita esa confrontación del cuerpo con estos espacios, pues vimos entonces que se cambiaba ese significado. Así que estábamos viendo precisamente, ¿verdad? Lo que estamos observando es cómo los significados son cosas que se desplazan, ¿verdad? Y en este caso era pues a través del propio desplazar de el cuerpo con sus acciones, como se transformaba el significado de estos espacios de autoridad. Tengo que decir que pues a pesar de que estamos partiendo, ¿verdad? De esa base y de ese trasfondo teórico, siempre queremos dirigir la mirada a el aspecto, ¿verdad? De la decolonización o a la teoría o utilizar, emplear siempre la teoría descolonizadora, porque entendemos que además de identificar estos cambios y estas posturas, lo que se produce con ella es un señalamiento, ¿verdad? Y es dónde está el poder o la autoridad haciendo qué, permitiendo qué o limitando de qué modo, ¿no? Luma, no sé si Y hay quieres que añadir algo. añadir dos cosas, ¿verdad? Pues que
parte de lo que nosotros estamos exponiendo en el artículo es el hecho de que hay una memoria, consciente o inconsciente, ¿verdad? En esos espacios. Y que esa memoria también está ligada a un significado, ¿verdad? Que tienen los espacios históricamente. Y que la ciudad de San Juan, aunque no fue el único sitio donde se realizaron las protestas y no fue el único espacio que se ocupó, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que ocurrió durante la protesta, o durante las protestas, porque fueron varias. El aspecto de desarmar el significado de la ciudad colonial militar, yo creo que fue parte, ¿verdad?, de lo que lleva a una nueva resignificación, a una nueva interpretación de esos espacios que como dijimos en la presentación, pues nuestra intención era recalcarlo para que los propios opositores, ¿verdad?, la gente que quiere protestar, esté consciente que esos espacios no se escogen, aunque parezca, de una forma aleatoria, sino que tienen, ¿verdad?, tienen un peso, o un peso mnemónico. We have another question in the chat. I'm gonna read it to you. It's from Kenny Mael Santiago Pagan. He says, "Hey, thank you so much for this thoughtful presentation. In 2015, Achille Mbembe wrote in his article, Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive. Decolonizing is not about closing the door to European or other traditions. It is about defining clearly what the center is. With this in mind, my questions are, on top of not closing the door entirely to the US, what would that center mean for Puerto Rican natives in terms of knowledge production and practicing in the design discipline? To what part of the original triad, Spaniard, settler, African slave, and Taino, we should aim our path? To what kind of criollo knowledge she should aim our efforts? What strategies would you suggest to the younger generations to really embark in a decolonization process to the knowledge we consume within the academic institutions? A lot of questions. Todas buenas, por cierto. Yeah, and everyone very good. So, no se trata de crear otra hegemonía, evidentemente, ¿verdad? No se trata de ahora decir, vamos a darle la espalda a toda la producción eurocéntrica, a toda la producción de Estados Unidos, y no vamos a verlos más, no vamos a aprenderlos más, no vamos a leerlos más. No se trata de eso. De Sousa Santos, que es un teórico al que hicimos referencia mucho en nuestra presentación, habla de la ecología de los saberes. Y él a lo que se refiere es que hay que utilizar todos los saberes que encajen con la postura y con el propósito que uno tenga. En el caso de Puerto Rico, nosotros estamos hablando de la ambivalencia como un recurso. Hay teóricos que le llaman el border thinking, ¿verdad? El trabajar desde la frontera. Y eso va a tener distintos significados para quien esté ejecutando X o Y trabajo. ¿Desde qué lado del tríptico te paras? Desde ninguno, desde todos, desde dos, desde uno. Eso va a depender de lo que quieres hacer y de cuál es what is the stance you want to assume. En el caso de Puerto Rico particularmente, nosotros tenemos el tríptico fundacional, que es un invento, by the way, porque cuando se crea en 1955 ya teníamos un montón de años
bajo la influencia colonial estadounidense. Así que como puertorriqueños, nosotros, algunos diferirán, pero otros no. Alguna gente piensa que hay que incluir, ¿verdad?, Estados Unidos como parte de esa trayectoria o de ese espacio. En el caso nuestro, nosotras estamos trabajando mucho desde los jíbaros, ¿verdad? Asumiendo lo rural, lo jíbaro, lo local, que claro que tiene, ¿verdad? Tiene unas traducciones y unas costuras que van con el lado afro y con el lado taíno. Pero para efectos nuestros, Yara y mío, pues nos es muy sugerente explorar la beta rural, la beta jíbara, como nuestro lugar, ¿verdad?, de arranque, ¿verdad?, de nuestro kilómetro cero, sin negar, ¿verdad?, la otra parte. Si puedo añadir una... sí, importante entender que no se trata ¿verdad?, de cambiar de dueño, pero que sí este proceso, la persona creo que preguntó por estrategias, ¿no? Creo que se resume, o intentamos resumirlo, a través de los 10 puntos. Así que, ¿verdad?, en términos de lo que supondría este cambio ¿verdad?, este cambio de largo plazo que estamos tratando de articular en la educación y en la práctica, pues tratamos de resumirlo en esos 10 puntos, ¿no? Pero sí, importante entender que uno de los espacios que nosotros hemos encontrado para elaborar más sobre ¿verdad?, este punto de encuentro donde tal vez no tenemos que remitirnos al indio español, ¿verdad?, y al africano, es ese sujeto que pertenece, ¿verdad?, a la ruralía, al espacio rural, que es el jíbaro, pero también si queremos, ¿verdad?, traer más al presente, examinar, por ejemplo, los espacios mal llamados, ¿verdad?, de la informalidad, de la construcción en Puerto Rico, entenderlos desde otra perspectiva, mirarlos, estudiarlos, tratar, ¿verdad?, de buscar cuáles son esas verdades que también se están articulando en esas formas de hacer, de producir y también de diseñar, ¿verdad?, porque no hay que negar que también se diseña desde estos espacios que de nuevo se tienden a relegar a esta especie de saco conceptual bastante desgraciado, ¿verdad?, que es la informalidad, tratando, ¿verdad?, de invisibilizar a las personas que también diseñan, lo que pasa es que no tienen un título, pero que también nosotros consideramos como diseñadores. Así que por un lado el jíbaro, por otro lado el constructor informal, ¿verdad? Don Chencho, el tío tuyo, el que diseña, el que hace con las manos y el que resuelve. Sí, el que está comprando los bloques cada 2 semanas cuando cobra y los guarda en la marquesina, en lo que llegan los hijos el fin de semana y le ayudan a hacer la mezcla. Y quiero también, como la pregunta viene desde un teórico que está discutiendo el archivo es un espacio colonizado sin discusión alguna, ¿verdad? Esa es parte de la crisis de la investigación en nuestras áreas, ¿verdad? En nuestras colindancias colonizadas. Como nos referimos en nuestra presentación de hoy, Puerto Rico, habiendo sido colonia de España y colonia de Estados Unidos, pues los documentos están en España y en Estados Unidos. Lo que hay en Puerto Rico es una cantidad mínima de documentos, lo que queda, ¿verdad? Aunque hay que decir que han habido proyectos de rescate, ¿verdad? Los documentos de Puerto Rico están en Bélgica, en Estados Unidos, en España, en República Dominicana, regados por el mundo. Y por otro lado está el problema del proceso archivístico per se. ¿Cómo se describen las colecciones? Acabo de escribir un artículo sobre esto para la revista Bitácora, hablando de los archivos de arquitectura,
y de subvertir el archivo patriarcal en un archivo matrístico, ¿verdad? En un archivo que esté situado en el cuidar en vez de en el custodiar. Y eso también tiene implicaciones en cómo se describen esas colecciones. Quizás el más común que vemos en los archivos de arquitectura es que las colecciones se describen a partir de su creador, que se asume como un arquitecto solitario. En contadas excepciones se integrarán los ingenieros, los clientes. En este momento estoy trabajando un proyecto particular con archivos de arquitectura, donde estamos mirando los metadatos que se utilizan para describir colecciones de arquitectura. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el título del proyecto es Residencia para el señor y la señora César Rodríguez. Y cuando te ponen entonces los creadores asociados, solamente aparece César Rodríguez y la señora César Rodríguez, nadie se encargó de buscar quién era. Pero están los dos como clientes. Eso es lo más visible. Pero, ¿y los que las construyeron y los obreros? ¿Dónde están esas voces? Esas son cosas que hay que rescatar, ¿verdad? También dentro de la cuestión de descolonizar el archivo de arquitectura. La arquitectura, hablando de nosotras investigamos en colectivo, la arquitectura es una actividad colectiva, aunque tradicionalmente se ha entendido como propiedad de un ente único que es el arquitecto maestro, ¿verdad? Y que se ha olvidado de todo el sistema planetario que orbita alrededor de esa creación, ¿verdad? Así que rescatar la colectividad en serio y de verdad es parte del trabajo de descolonización. Hola. Hola. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Yo quería comentar y saber un poquito sobre su opinión sobre esto de colonizar y el proceso de mirarlo de uno por visión negativa, porque me pareció al principio bien impactante cuando estaba describiendo escuelas de arquitectura y arquitectos en Puerto Rico que no están activamente combatiendo el colonialismo, pero a la misma vez cuando vi esa imagen de todos esos ejemplos de arquitectura puertorriqueña, estuve sumamente de acuerdo, incluso llegué a trabajar para una de esas firmas y desde que estaba trabajando supe que lo que se estaba haciendo estaba mal, así que me sentí bien identificada y me pregunto si en Puerto Rico debe haber como una reestructuración de lo que significa la arquitectura con A, porque yo conozco, así mismo como la lista que ustedes pusieron, muchos arquitectos y estudiantes de arquitectura en Puerto Rico que sí activamente pelean contra el colonialismo y bregan con estos archivos para producir proyectos. Y no considero que estos arquitectos que mostraron en la imagen con esos proyectos realmente son representativos de lo que debe ser la arquitectura puertorriqueña. Y creo que un gran paso en como que deslizar esos conceptos es en nombrar los arquitectos que hacen estas obras, porque siempre me ha parecido interesante que en Europa, por ejemplo, el arquitecto famoso George Engels, nadie mira su arquitectura y la critica y dice que es arquitectura de Dinamarca. Sin embargo, en Puerto Rico, muchos de los arquitectos hechos por estos arquitectos que muchas veces no son anticoloniales, se le mira y se le critica diciendo que eso es arquitectura puertorriqueña. Entonces, sin embargo, yo siento que eso no me representa, ¿me entiendes? Y pues me preguntaba cuál era su opinión sobre este aspecto, sobre maybe empezar a desafiliarnos de lo que es esta arquitectura, porque siendo estudiante de arquitectura y queriendo ser arquitecta puertorriqueña, no me siento muy identificada con a lo que se refieren cuando hablan de el arquitecto en Puerto Rico como el arquitecto. Y sí, pues solamente como que quería saber su opinión sobre eso. Me parecería súper interesante si empezaríamos a denunciar esta obra
no solo como la arquitectura, sino como el proyecto de fulano que lo hizo mal, el proyecto de los fulano que lo hizo mal. Como que un poco como se hizo en ese verano combativo, diciendo, ese no es mi gobernador, sáquenlo. O sea, ese no es mi arquitecto, ¿me entiendes? Pues mira, hay varias, les voy a llamar problemas para que nos entendamos, ¿verdad? Limitaciones. Limitaciones. Luz Marí, disculpa. Dime. Es que quiero también mencionar un comentario que nos envió el profesor Edwin Quiles, que nos acompaña. Ajá. Nos lo envió a través del chat porque perdió el audio, para ver si podemos, como estamos bien cortos de tiempo, para ver si podemos como que resumir todo con esos últimos dos, junto con la pregunta de Inea Jomaira. Ujú. Él comenta, Luz, hablando de espacios de descolonización, hay que hablar de espacios de resistencia, y se refiere aquí a los arrabales como espacios de resistencia, Sí, señor. desde donde los subalternos definen su relación con la ciudad desde una posición de poder. Sí. Cuando hablamos de la ocupación como una estrategia, nos estamos refiriendo también a esos espacios que son, por supuesto, espacios de resistencia. En términos de la pregunta de la compañera, pues mira, las limitaciones son algunas, ¿verdad? Tienen que ver con la manera en que se maneja la profesión y los códigos dichos y no dichos, ¿verdad? Y el tipo de educación que se recibe. Descolonizarse empieza por uno y es un proceso que es consciente y no ocurre de la noche a la mañana. Yara y yo nos estamos descolonizando. ¿Por qué trabajamos en colectivo? Porque nos chequeamos una a la otra. Y a cada rato nos decimos, mamá, estás colonizada. Porque uno se cría en un sistema, ¿verdad? Y tienes que estar con el chip siempre pendiente de qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás pensando, porque para nosotros es la normalidad, ¿verdad? Ahí fue que chapaleteamos, así fue que nos educaron, y por eso nuestra conversación empieza con una crítica a nuestra propia formación. Mira, cuando yo empecé a estudiar arquitectura hace 3 millones de años, no había un curso de historia de la arquitectura en Puerto Rico, en la escuela de arquitectura. Lo único que veíamos de Latinoamérica eran las pirámides. Lo único. Todo lo demás era Europa y Estados Unidos. Todo lo demás. Teníamos una clase de tecnología pasiva donde ibas al estudio y no hacías tecnología pasiva. O digamos que se te desalentaba, ¿verdad? De hacer ese tipo de exploraciones en algunos casos. En el caso del renglón profesional, pues criticar, la crítica, nosotros le llamamos los jurados en Puerto Rico, que son una herramienta pedagógica. La manera en que ustedes aprenden a ser arquitectos es que se paran, presentan su proyecto y ustedes se ponen a coger palos, todo lo que venga. Eso se desalienta en el ámbito profesional puertorriqueño. Así que no está bien visto que tú critiques el proyecto de un colega porque eso le puede quitar el proyecto. Entonces hay una línea muy fina porque lamentablemente, y lo voy a decir así, en Puerto Rico se confunde la crítica con la criticonería. Aquí no estamos hablando de la Comay. Para los que sepan lo que es eso, es un programa de chisme. O sea, no es un chisme. Estamos hablando de hacer una crítica constructiva, pero también plantada en base teórica, informada y con una mirada quizás histórica, ¿verdad? Y de eso adolecemos. ¿Por qué? Porque las primeras clases que le dan el recorte cuando hay que recortar cursos para make them fit son historia y teoría.
para ponerles más estructuras y más, claro, no queremos que los edificios se caigan, por supuesto, pero en historia y en teoría es que se cuestionan las cosas tradicionalmente. Yo quisiera que el cuestionamiento viniera de todos los cursos y que uno pudiera cuestionar en todas las clases. Pero pues ese no es el estilo. En los 10 puntos que nosotros establecimos, hay uno que nosotros creemos que es bien importante para la pregunta que tú estás haciendo. Y es, enfogónate. Enfogónate. Establece tu postura y ten la valentía de asumirla. Entonces, no te preocupes tanto cómo es el arquitecto actual, porque ese aprendió de una manera. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál va a ser tu arquitectura? Entonces, cuando nosotros hablamos de asume postura, o quizás ustedes piensan que estamos diciendo sean radicales. No. Tú puedes ser un arquitecto capitalista corporate, pero asúmelo. Y plántate ahí. La cuestión es que tienes que tener una postura. Y la arquitectura en Puerto Rico, que es una profesión que tiene tanta injerencia en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Que tiene tanta injerencia en la manera en que se hacen los espacios y tanta injerencia en la manera que la gente vive, es una profesión política, pero no se asume como tal. Entonces, esas son todas cosas que debemos empezar a subvertir poquito a poco. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, como el preso que quiere salir de Alcatraz, con una cucharita, dándole a la pared hasta que el hueco es bien grande. Me dicen que el tiempo se está acabando. Sí. Así que nada, me gustaría decirle a Inea Jomaira, o Yomaira, que hay que bregar. Ese sería el mensaje, ¿no? No dejar que otros definan esa definición, ¿verdad? Que para ti es tan problemática, pues entonces empieza tú a construir otro sentido, ¿no? Volviendo así un poco a cerrar el ciclo de la conversación. Empieza tú entonces a movilizarte, a denunciar, pero eso implica muchas cosas también, ¿verdad? Como decíamos, implica estar bien informado, implica estudiar la historia, estudiar cuáles son las mejores posturas que te asisten, ¿verdad? En mantener argumentos que son robustos y que son sensatos, y que si son locos, pues también son locos, pero, ¿verdad? Con conciencia. Así que el mensaje sería, ¿verdad? Hay que seguir resistiendo, ¿verdad? Hay que seguir construyendo esos espacios de resistencia, sea en la práctica, sea en la forma en que vas a definir, ¿verdad? Esa futura práctica o en la que te estás incorporando. Y también tratar de ser entonces, en la medida de lo posible, si tienes esa molestia que te acompaña, tratar de ser pues lo que nosotros también en nuestros respectivos espacios, ¿no? Hemos intentado ser, que es un poco pues esa voz de la disidencia, no por disentir, por fastidiarle la vida a la gente, meramente, ¿verdad? Sino porque hay una convicción que te está acompañando, ¿no? Y eso, pues, eso te da una robustez, te da una fuerza que pues un poco, pues sí, va construyendo algo, ¿verdad? Que es alternativo y que pues se va construyendo poco a poco y que entonces termina siendo pues una opción viable hasta cierto punto, ¿no? Encuentra tu tribu. Exacto, tienes que, o si no, pues exacto, fundarla, ¿no? O la encuentras
agarras o la fundas o te incorporas a, ¿verdad? Un poco eso es lo que nosotros hemos querido hacer y estamos tratando de cuajar, ¿no? Con otras personas con las que tenemos pues ciertos alineamientos, ¿no? E intereses que compartimos. Ya, Yasmín. Sorry. No, estamos súper contentos de Tú me tenerlas. Muchas conoces, que me dan cuerda y no paro. Bueno, esperemos que, nada, damos los agradecimientos y si hay más tiempo nos quedamos hablando. Era nada más para, a ver, un cierre formal antes de que el Zoom actúe. Bueno, lo tenía escrito en inglés, pero se va en español. Queríamos darle las gracias a Luz Mari y también muchísimas gracias a Yara. Igualmente queríamos agradecerle a todos ustedes, ¿verdad?, que se han unido a esta nuestra primera charla de Latin GSD. Queremos aprovechar también y darle gracias a GSD Events, a Fundación por la Arquitectura de Puerto Rico, a LASA Puerto Rico y también al Taller Creando Sin Encargos por compartir nuestra charla en las diferentes plataformas a través del internet y social media. Esperamos verlos en nuestras próximas conversaciones, pendiente a los emails, aquellos que están en la escuela, ¿verdad? En el GSD, y a los que no, por favor, síganos por Instagram y síganos también por Facebook, Latin GSD, Latin GSD. Y por último, queremos respetuosamente invitarlos a todos que por favor no se olviden de votar. Voten. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Y así